Okay. I'm not gonna be like whatever. Λοιπόν, και πάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε με τέχνη. Εναλλασσόμαστε, όπως έχετε δει, αθλητισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, έτσι πάει. Τον τελευταίο καιρό συνηθίζουμε και για λόγους φιλοξενίας να φέρνουμε και κάποιους καλλιτέχνες που παρουσιάζουν ένα εναλλακτικό πολιτιστικό προϊόν και τους φιλοξενεί το Ιόνιο Κέντρο Πολιτισμού, η κυρία Σοφία Κρυγκάδη. Σήμερα έχουμε μια ακόμα καλλιτέχνιδα. So we will ask her to present herself. Οπότε τη ζητάμε να παρουσιάσει τον εαυτό της. Μιλάει αγγλικά. She speaks English, but it's okay. We will translate as we can. Θα μεταφράζουμε λοιπόν. Hi. Hello. Hi. My name is JENAY BARSTAD. I'm from the United States, specifically Wisconsin, and I am currently at the Ionian Center, Arts and Culture, and I. Okay. Μας είπε ότι το όνομα, you have to repeat your name because I cannot remember. Okay, JENAY. 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 Yeah. I never say properly names. That's alright. Nobody does. Και έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι φιλοξενούμενη, είναι καλλιτέχνιδα που παρουσιάζει τα έργα της στο Ιόνιο Κέντρο. Φωτεινή, μπορείς να μεταφράσεις και στον αέρα. Okay. Ναι, θα το προτιμούσα. Εντάξει, λοιπόν. Okay. Ωραία. So, to continue, please? Continue. Okay, so I'm currently at the Ionian Center. I finished my exhibition. It's titled Mother Mary, and I paint 5-foot by 4-foot canvases. Ουσιαστικά έχει έρθει καλεσμένη από το κέντρο, από το Ιόνιο Κέντρο Τέχνης και έχει παρουσιάσει μία έκθεση αναφορικά με την Παναγία. Έχει φτιάξει περίπου 5 μεγάλους... Five, you said? How many? Yep. 12. Oh, okay, 12 works, yes. 12 έργα αναφορικά με την Παναγία. And my process is, I paint with oil, and my process is very intuitive. So I never know what is going to unfold when I paint or approach the canvas, ever. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί με λαδοποχές και γενικά oil and pastel and all this. No, pastel, just oil. Just oil. Yep. Μόνο με το λάδι ουσιαστικά ελαιογραφίες κάνει και δεν ξέρει κάθε φορά τι θα ακολουθήσει, μόνο με το ένστικτό της φτιάχνει τα διάφορα της έργα. The inspiration? I'm a mom, I'm a mother, I have 2 children, and Τη ρώτησε για την έμπνευση. They were both surprise babies, unplanned, and I will translate that. Okay. Λέει ότι είναι μητέρα, είναι 2 παιδιών που δεν ήταν προσχεδιασμένα, ήρθαν από έκπληξη, έτσι, ήταν τυχαία. Δώρο θα το έλεγα εγώ, I will call it present. Okay. Yes, blessing. Two blessings, of course, absolutely. And I realized my life wasn't about me anymore, and I wanted to be a mother that didn't directly say to my children what to do, but embody it. So to go. Λέει λοιπόν, και δεν το ανατριχιάζω γιατί είχα τη συζήτηση αυτή πριν μια ώρα και τι αναμενόμενο να είναι να επανέλθει η συζήτηση αυτή. I am saying that I was talking about that, the role of the mother in life, before 1 hour, 1.5 hour. And now you bring it again. Oh, you were talking about a mother? Yes. Okay. And I didn't know what was the theme of the conversation. Okay. So, λέω λοιπόν ότι λέει ότι ο ρόλος της σαν μητέρα, ναι, ότι έχετε τα παιδιά και πλέον δεν ασχολείστε με τον εαυτό σας, αλλά ασχολείστε με τα παιδιά. We stopped there.
Ο σκοπός της ζωής σας είναι τα παιδιά τώρα, αυτό. Okay, so my kids, I just kind of, this is a quote I say that makes it easy. I don't want to be the mother that tells my kids to make their bed and I'm not doing it myself. So I'm out here on this residency for the reason to show my children to be fearless and have courage and resilience, and then the rewards you can get with that and finding your purpose. And so that one day when they're scared to do something and move forward in life, that I get to say, embody, no, go, you gotta go through it, you just gotta go. And so yeah, I really, a lot of the energy and how I got here to be an artist was through them. And coming here, I was like showing them how scared it was to come to another country for 3 months by myself to produce artwork. And my artwork is very deep and bring very emotional, so it's very painful process. Like, and so it's a lot of transformation and healing and inner work that goes into my paintings. Θέλεις να μεταφράσεις το αφήνω σε σένα να μεταφράσεις γιατί έχει να κάνει αναφορικά με τη μητρότητα. Εντάξει, αλλά αν θεωρείς όμως ότι δεν είμαι αυθεντία, θα το μεταφράσω όσο μπορώ και ότι θα συμπλήρωσω. Sorry to interrupt you because you feel what you say, so I don't want to interrupt, but I will forget. Yeah. It's a long. No, it's good. So, λέει λοιπόν ότι δεν έβαζε στα παιδιά της πρέπει και δεν είναι από τις μανάδες δηλαδή που προσπαθούν να τα τιμωρήσουν. Είναι από τις μανάδες που θέλησαν να τους δείξουν να μην φοβούνται, να ακολουθούν τα όνειρά τους, να τολμούν και γι' αυτό το λόγο ήρθε λέει εδώ με κίνητρο τα παιδιά της, έκατσε 2 μήνες και δημιούργησε τέχνη η οποία έχει και δημιουργία και ψυχικό πόνο προκειμένου να δώσει στα παιδιά της το παράδειγμα ότι θα πρέπει να τολμούν αυτό που θέλουν και να μην σκέφτονται πώς είναι σε μια ξένη χώρα όπως ήταν εδώ για 2 μήνες. Και να μην φοβούνται. Να μην φοβούνται. So you can proceed. Thank you. Okay. I don't know where to. Where you stopped, you said that you were here for 3 months. Yes. And you produced art Yes. with creation and paint together. Yes. And in order to teach your children to be fearless. Yeah, and I just want to embody that and Να το ενσωματώσουν αυτό. I want and through that I've had to this path I've taken after I had my kids has been also a very painful process because in order to show them to get on your path, you have to be courageous and resilient and break through barriers and molds of society. And as a mother and a woman, especially a single mother, it is very hard to take that path. And I want my children, I want to make it easier for my children that they don't have to, that they can see their mother having struggled a lot but I still kept going, I still showed up and I kept painting and how it brought me to Greece. Λοιπόν, λέει ότι ήθελε να δείξει τα παιδιά της, επειδή είναι μια μονογονεϊκή, η οικογένειά της είναι μονογονεϊκή, ήθελε να δείξει πώς είναι να καταρρίπτεις για τις κοινωνικές νόρμες και να προχωράς τη ζωή σου έτσι με αγώνα και κόπο, δίνοντας μάχες και παρόλα αυτά συνεχίζοντας και δίνοντας ένα παράδειγμα ότι στη ζωή έτσι, η μητέρα τους προχωράει και είναι δυνατή είναι εκεί, αυτό. So I translated everything. Okay. And so when I was accepted here, I was like, oh, what's my title gonna be? Because again, as an artist, I really step into an intuitive process. And I immediately heard Mother Mary, like immediately was like Mother Mary. I'm like, there it is.
And okay. Όταν ουσιαστικά εκλήθη να έρθει εδώ πέρα και να παρουσιάσει τη δουλειά της, σκέφτηκε, ποιο θα είναι τώρα το νόημά μου, μάλλον ποιο θα είναι ακριβώς το κινητρό μου, ποιο θα είναι αυτό το οποίο, η πηγή έμπνευσής μου, και αυτό που κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό είναι η Παναγία. So keep going. Yeah. Okay. So then I was like, okay, we'll do that. And again, when I step into my artist's shoes, my artist role, everything is intuitive. I don't think, and so I have no idea what's going to come out. I don't paint like the figure of Mother Mary. It's all emotional and marks and color, and it's just it just comes out how it will. And sometimes a canvas will want me to approach it, sometimes it won't. Sometimes a painting will take me 20 minutes and it's done. So each canvas sort of speaks and is a form of their own soul. And I listen to it, and the process is really a lot about trust. And so how I am as an artist, it really reflects who I am as a person. That I've had. Λοιπόν, λέει ότι όταν ζωγραφίζει δεν ξέρει τι θα βγει. Είναι μια διαδικασία έτσι περισσότερο από την ψυχή της. Άλλοτε πλησιάζει, είναι διαδραστική, άλλοτε πλησιάζει στο καμπά, άλλοτε απομακρύνεται. Δεν μοιάζει με την εικόνες, από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν ξέρω αν κατάλαβες το ίδιο, δεν είναι συμβατικές, δεν είναι η Παναγία. Είναι αυτό που βγαίνει κάθε φορά από μέσα της στη δεδομένη χρονική στιγμή. Μπορεί να κρατήσει το έργο καιρό, μπορεί να είναι έτοιμο και σε 20 λεπτά, και είναι αυτό. Διαφέρει η σύνδεση που έχει με βάση το ένστικτό της και όχι τόσο πολύ το σημαντικό με τα χρώματα, και ό,τι ακριβώς της βγει και η έμπνευσή της αναλόγως με το συγκεκριμένο έργο, τόσο πιο πολύ θα δράσει και θα την κατευθύνει. Okay, so a lot of the process is about trust. So when I heard Mother Mary, when I heard Mother Mary, I was like, okay, like I just I don't really question it. And then when I got here, because once the title is chosen, that energy sort of comes through. And when my work is so within and intuitive, and I do transformation work, that gets painted on the canvas. So these 12 works are sort of a sequence in a larger concept. So through these paintings, I was in these moments with the painting themselves, and I didn't know that. So I was sort of, like one of them's titled The Threshold. I didn't know I was in a threshold. Like, so a lot of it, and it was very intuitive. Like, so when I saw this, it's like a giant painting itself, kind of like maybe my whole experience here, like my story here. And so through that, because I have such inner work that goes with it, my life has completely transformed working on this island. This island is very sacred. I feel like a lot of healing, and like a lot of people say that. Yeah, and it being Mother Mary, I had no idea you guys celebrate her, and I was here for it. Like I'm just like, there was so many like crazy things happening while I was here. And like the first time I walked into one of the churches down here, I like took my breath away, but it also like I was also to breathe when I walked in. I mean, the art is in there is unbelievable. It's gorgeous. The architecture, even the chairs, the stories that are painted, the whole place, and it just took me in, and I felt like because of the path I've chosen and the sacrifices as a mother I've made to push myself so that my children can see what that looks like and what that means and the rewards that come with it, even if it's very hard. When I've stepped here, I just felt something so different. I stopped drinking like
immediately. We have to discuss about it. We have to So, say a lot of things. Okay. So, I will start and you complete. Okay. Λοιπόν, δεν ξέρω, μου σκόθηκε λίγο η τρίχα. Εμένα. Ουσιαστικά αυτό που μας λέει είναι ότι μέσα στις άκρες η γυναίκα ερχόμενη εδώ πέρα με το συγκεκριμένο θέμα της Παναγίας συμπλήρωσε ένα πολυπληθές έργο, 12 ουσιαστικά επιλεγμένων και διαφορετικών κομματιών, το οποίο κάθε ένα, σαν να λέμε ότι αποτελεί ένα δικό της παιδί, μια δική της μεταμόρφωση, ένα δικό της παιδί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τόσο πολύ το ένστικτο όσο και η πνοή που δίνει. Μας είπε επίσης ότι ερχόμενη στην Κεφαλονιά κατάλαβε ότι αυτό το νησί έχει κάποια ιδιαίτερη ενέργεια και ότι έχει μυστικά, κάτι μυστικιστικό. Μυστικιστικό. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα έτσι να δεσμευτεί και παραπάνω πράγματα. Μπήκε σε διάφορες εκκλησίες και είδε την διαφορετική αρχιτεκτονική και την τέχνη των εκκλησιών ανάλογος κιόλας των περιοχών, αλλά και τις διαφορετικές γιορτές που έχουμε για την Παναγία. Και στο τέλος μας είπε ότι έχοντας κάνει έχοντας κάνει αρκετές θυσίες σε κάποια προσωπικά της βιώματα, νιώθει ότι αυτά τα έργα την έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε κάποια πολύ δικά της κομμάτια και βιώματα, όπως το να σταματήσει να πίνει. Επίσης είπε ότι όλα αυτά τα κάνει για τα παιδιά της και ότι βλέπει ότι ήρθε εδώ, επέλεξε ένα τόπο χωρίς να ξέρει γιατί, αλλά συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα στο νησί την ίδια μέρα που ήρθε, που ήταν και η γιορτή της Παναγίας, και είπε ότι όλα αυτά τα 12 κομμάτια τα βλέπει σαν ένα μεγάλο καμβά που συνθέτει κομμάτια από τη ζωή της. I'm sorry. Very touching. Your story is very touching. Well, and I just, I've really, like, I've been alone. I've been a lone wolf, and in my community, I've been a lone wolf, and I've just never felt understood. I've never felt a connection with people. So to keep going alone, it's really hard. So there were moments I kept going. But I would drink. But I was very spiritual. But I would drink. I didn't really see it until I was here, getting out of my space. And so when I got here, it just was it was like I could, when I walked in that church, it was like I could breathe, and for a moment, I might cry up. For a moment, I felt like I could like be seen and like held, like I could just like be okay and breathe, and I felt like, okay, we've been with you the whole time that you've gone through this. Oh no, that I'm very. Yeah, I'm good. Yeah, no, I'm totally good. Like, I'm a very emotional person. I'm an artist. It's good. It's good. It's very rare. Yeah. To be an emotional person, and it's rare. It's completely impacted me, and I realized that like I really shoved a lot of who I was down, and my light. I shoved it really down. I shrinked myself, and I didn't know that I was. I didn't know that was going on, and so to be here and feel like there's just so much like sacred and holy, like I just felt therapeutic here, and I could expand, like I felt like expansive, and I felt like these churches, and that like going into these churches, I'm like, I just feel like heard, and I feel seen, and I feel like we've had your back, we've been here, we've seen you go through all this, you have not been alone, and I just like I feel that, and so it makes like the last 15 years have been really hard. My kids have seen a lot,
Τα παιδιά μου έχουν δει πολλά. I'm diagnosed bipolar too. I throw all my information. So Έχει διαγνωστεί με διπολική. it was a long time before I was diagnosed and then medicated. So I just διαγνώστηκα και θεραπεύτηκα. I've struggled a lot. I've lost a lot of people in my life because of this. Έχασα πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου εξαιτίας αυτού. So I'm like, I just kept going, and my kids were the reason why. Because I was like, συνέχισα να το παλεύω. I'm like this, like I just keep going for them, and I want them to see that all of what they did see and experience with me as they grew up wasn't for nothing. Και θέλει τα παιδιά της να συνειδητοποιήσουν ότι όταν μεγαλώσουν, ότι όλος αυτός ο αγώνας και όλες αυτές οι εμπειρίες δεν ήταν για το τίποτα. We are very motivated and touched by your story. Oh, thank you. You are not alone. There are a lot of people who struggle with their own problems. Right. Each one with different problems. But the good thing with you is that you found the strength and also that you created art with your problems. Yeah, I've really, you didn't let your problems destroy you. You made them art. right, And art is mostly through pain than through happiness. and that's sorry. Λέω λοιπόν, I have to translate. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο της εκεί έξω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ο καθένας δίνει τη δική του μάχη για διάφορα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα μετουσίωσε τον πόνο της σε τέχνη και δεν την άφησε τα γεγονότα της ζωής της να την καταστρέφουν. Και it's very brave that you speak so openly to all of us, and we are very glad as people and as an island that we supported you, and then also that we can support people. Yeah. People from other countries, and I'm telling that in order to hear it, all Kefalonians, all people who live here, and they do not appreciate, most of them or a lot of them, the gifts they are given in this island. Λέω λοιπόν ότι την ευχαριστούμε γιατί μας κάνει να καταλαβαίνουμε, να συνειδητοποιούμε ότι το νησί μας είναι δώρο και όσα έχει και για πολλούς επισκέπτες, για τους επισκέπτες και κυρίως για να το ακούσουμε εμείς οι ίδιοι που ζούμε εδώ και συχνά δεν εκτιμούμε αυτά τα δώρα που μας έχουν δοθεί και τον τόπο που μας έχει δοθεί, τουλάχιστον όχι με τον σωστό τρόπο. Να πω ότι εστιάζουμε, και αυτό δεν το μετέφρασα, εστιάζουμε στο κομμάτι το οικονομικό. Usually focus on financial issues, and we look at our island as how can I say that, as a financial treasure, not as a treasure for our souls. And which what matters. And I've like with these things, I always say it in this metaphor, but like we're all dealt a hand in life, and the hand I was dealt had these things, and I needed to learn how to play my cards, and bipolar was one of them, and it was really hard, and I wanted to show, I kept going, and I did focus a lot on myself, but it was for my children, and I don't know if they'll understand right now, but I know one day they will. Λέει λοιπόν ότι όλοι μας δίνεται κάτι στη ζωή μας, με το οποίο μας παρακολουθεί κάποιος, αυτή είναι και η δική μου θεωρία βέβαια, πώς θα παίξουμε τα χαρτιά μας με αυτό που μας δίνεται. Είναι σαν να παίζει ζάρια ο Θεός και μας δίνει στον καθένα από κάτι και σου λέει πώς θα το διαχειριστείς. Και εγώ λέει συνέχισα, διαχειρίστηκα το ζήτημά μου και ελπίζω τα παιδιά μου να καταλάβουν μεγαλώνοντας τον αγώνα που έδωσα και να έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. We are very glad to meet you. Really. Thank you. Thank you. I'm very glad, and I think you are a very strong woman. I admire you. Thank you. It's very difficult to raise a child, to raise it
Even if you have your family, you have a job, you have a house, you are physically and mentally good, healthy. Nobody is absolutely healthy, but Yeah. yes, but you are healthy, and it's difficult. It's difficult to raise one child, and you manage to raise two children, and to carry all these problems with you, and to make it art, and to Right. give lessons of breaking the rules and overcome the difficulties and And the obstacles. fears, and we admire you. Well, We thank are you very very glad much. to meet you. Thank Really. you very much. Thank Really, you. and I think that the special thing about your art is your soul and your internal strength. I haven't seen your art, but I see here a very brave woman who makes art by speaking. Thank you. I think that you taught a lot of people outside how to struggle. Thank you. Thank you for having me. Thank Της you. λέω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που τη γνωρίσαμε, είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα. Της είπα ότι δεν έχω δει την τέχνη της, αλλά ο κόσμος μπορεί να τη δει βέβαια στο Ιόνιο Κέντρο. Αλλά εμείς είδαμε την τέχνη του να στέκεσαι στα πόδια σου και να διδάσκεις στον κόσμο πώς είναι να προχωράς τη ζωή σου με τα προβλήματά σου και μεγαλώνοντας δύο παιδιά και να συνεχίζει. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me. Thank you. And Is there something else or do you you Well, want to want say it's, something? my show is on Saturday at Είναι τα έργα της θα εκτεθούν το Σάββατο 8 p.m. at the Ionian στις Center. 8 η ώρα στο Ιόνιο Κέντρο. Okay. Όποιος θέλει να πάει και να τη γνωρίσει, γιατί είναι ένας συναισθηματικός άνθρωπος με πάρα πολύ δύναμη. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much.